So students, we learned that Ceres, in search of her daughter Proserpine, roamed all over the world and ultimately came back to her own place, means to Sicily. And there, one day when she was passing by a river, waves carried something to her feet. কিছু একটা তার পায়ের কাছে এসে পড়লো, ওই নদীর ঢেউয়ের সাথে এসে পড়লো. She picked up the object and saw that it was the girdle of her daughter. So he certainly identified that particular girdle, that it was the girdle of Proserpine. Cyrus looked at it carefully again and again to make sure about it that it was the girdle of Proserpine. So she observed the girdle so minutely, so carefully. ঠিক আছে, খুব ভালোভাবে নিখুঁতভাবে সেটা ভালো লক্ষ্য করছে, পর্যবেক্ষণ করে দেখছে যে এটাই সেই গার্ডেলটা কিনা. Then what happens? Tears filled her eyes and streamed down her pale cheeks. So yes, she was sure about it, that it was the girdle of Proserpine. সে এবার বুঝতে পেরেছে হ্যাঁ এটাই সেই girdle, and the memories came back to her mind, the memories of Proserpine, memories of her girdle, and suddenly the tears came down from her pale cheek. Pales mean not so bright, okay, colorless. That of course express the sorrow of Ceres. ঠিক আছে, দুঃখ পেলে যেরকম মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, সেরকম সেই দুঃখী বিবর্ণ মুখের, ফ্যাকাশে মুখের উপর দিয়ে তার কান্না ঝরে পড়তে লাগলো. She suddenly seemed to hear a voice coming from a nearby fountain. Suddenly মানে হঠাৎ করে সেই সময় when the goddess of crops Ceres was crying, at that moment he heard a voice coming from a nearby fountain. সামনেই ঝর্ণার কাছ থেকে একটা আওয়াজ যেন সে শুনতে পেল. Who? Ceres. The voice grew clearer every moment, and it said, Ceres, great mother of the earth, I am the nymph of the fountain. So the voice which was coming from the fountain suddenly more clear, more vivid, ঠিক আছে, আরো স্পষ্ট হয়ে গেল গলাটা, এবং it said that Ceres great, it addressed Ceres, the voice was addressing Ceres as the great mother of the earth. Why? Because Ceres was the goddess of the crop. ওকে, তাই তাকে মাদার অফ দ্য গড বলে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে. কে অ্যাড্রেস করছে? I am the nymph. Okay, so nymph here, the nymph was addressing Ceres as the mother of the earth. And who was nymph? Nymph was another goddess of fountain. ঝর্ণার দেবীকে বলা হচ্ছে nymph. According to that mythological stories, the goddess of the fountain was nymph. I live in the dark depths of the earth. So the nymph said that she lived in the dark depths of the earth, and I have seen your daughter on a throne in the kingdom of Pluto. So here the nymph informed Ceres something about Proserpine. Okay, and where at that time Proserpine was there, okay, was living. কোথায় আছে এখন Proserpine? She looked Proserpine at the throne in the kingdom of Pluto. Plutoর কিংডমের থ্রোনে দেখেছে. Thrones mean the place where usually the king sits down. তাই তো, যেখানে রাজারা বসে সেটাকে আমরা থ্রোন বলি. সেই থ্রোনের মধ্যে প্লুটোর কিংডমের যে থ্রোন, সেখানে সে Proserpineকে দেখেছে. Her cheeks were pale and
Eyes were heavy with weeping. Whose description? Of course, Proserpine description here. So the Proserpine was at all not happy there. ঠিক আছে, সেখানে কিন্তু Proserpine মোটেও ভালো নেই. Her eyes were heavy with weeping. ঠিক আছে, তার চোখও সেখানে জলে ভর্তি, and her cheeks was also pale, means not so bright. Our happiness reflects on our face. তাই তো, আমরা হাসি খুশি থাকলে, আমরা হ্যাপি থাকলে আমাদের ফেসটা কি হয়, ব্রাইট হয়ে যায়. But when we are sad, we are sorrow, then our face becomes pale. So here the face of Proserpine was pale, and her eyes were heavy with tears. Go to Jupiter and pray to him to send her back to you. Do not grieve any more. With these words, the nymph seemed to leap towards the sun and the sky. So here, the nymph, the goddess of the fountain, suggested Ceres that to go to Jupiter. Who was Jupiter? The king of gods, who had the enormous power, and pray to him to send her back to you. Okay, and prayed to the god, king of the god Jupiter, to bring back your daughter, means Ceres daughter, যেন জুপিটারের কাছে গিয়ে সে প্রে করে যে সে প্রসারপাইনকে না তার কাছে ফিরিয়ে আনা হয়. Do not grieve anymore. Here he also requested, the nymph also rather requested Ceres not to grieve anymore. আর দুঃখ পেও না, এবার তুমি কিংয়ের কাছে যাও, মানে জুপিটারের কাছে যাও এবং তাকে বলো তোমার কাছে ফিরিয়ে আনতে. কাকে? প্রসারপাইনকে. With these words, the nymph seemed to leap towards the sun and the sky. After saying this, after suggesting that words, the nymph jumped towards the sun and the sky, means it becomes disappeared. ঠিক আছে, উপরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, মানে কি, it becomes disappear. So all the supernatural elements and all these are parts of mythological stories. Ceres now came to see Jupiter and said, I have found the place where my daughter is. Please give her back to me, and I shall once more make the earth as fruitful and green as it was. So here, as per the suggestion or advice of the nymph, Ceres also went to Jupiter, went to meet Jupiter, the king of the gods, and made her prayer that he rather requested Jupiter to bring back Proserpine to her. তার কাছে Jupiter Proserpine কে ফিরিয়ে আনে, and now she knew the place where Proserpine was then. ওকে, সেই সময় সে জানে যে Proserpine কোথায় আছে. So Ceres already has informed all that thing to Jupiter, and he also gave Jupiter assurance that if Jupiter would bring back her daughter, he again would make the land green as it was. ওকে, আবার সেই যেমন সে ফসল ফলাতো, সেই ফসলের দেবী আবার গ্রিন ওয়ালটাকে ক্রিয়েট করে দেবে. as for that reason, the people of the earth was suffering, as the Ceres did not do her work properly. ওকে, সো এই প্রবলেমটাও কিন্তু সলভ হয়ে যাবে if Jupiter would bring Proserpine to her from the kingdom of Pluto. যদি জুপিটার প্লুটোর কিংডম থেকে প্রসারপাইনকে তার কাছে এনে দেয়. Jupiter was deeply moved by the mother's sorrow and also by the prayers of the people on the earth. He thought for a while
and said Proserpine may return to Earth if she has not tasted any food in Pluto's kingdom. So, when when Ceres made the request, made her prayer, then Jupiter replied positively, as Jupiter also moved by mother's sorrow. Moved means impressed, ঠিক আছে, তাকে সত্যি সত্যি নাড়া দিয়েছে মায়ের এই দুঃখ দেখে। সরো মিন্স স্যাডনেস। সো সেরেসের এই সরো দেখে জুপিটারের মনও গলে গেছে। অ্যান্ড অলসো বাই দ্য প্রেয়ার্স অফ দ্য পিপল অন দ্য আর্থ। ইউ অলরেডি হ্যাভ known that the people of the earth made prayer, okay, prayer to Jupiter to bring back Proserpine to Ceres, as Ceres did not do her work properly. The people on the earth were starving, তাই তো? পৃথিবীর মানুষজনও জুপিটারের কাছে অলরেডি প্রেয়ার করেছিল, যে প্রে করেছিল কি যাতে প্রসারপাইনকে ফিরিয়ে আনা হয়, কারণ তারা সেই সময় স্টারভিং, দুর্ভিক্ষে না খেয়ে দিয়ে আছে, যেহেতু দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে ফসলের অভাবে। তো অল দ্যাট থিংস মেড জুপিটার মেল্টেড, ঠিক আছে, তার মনকে গলিয়ে দিয়েছে। অ্যান্ড নাও হি said that he thought for a while and said Proserpine may return to Earth if she has not tasted any food in Pluto's kingdom. So here he gave a condition rather, যে হ্যাঁ অবশ্যই প্রসারপাইন ফিরে আসতে পারে, বাট ইফ he might return if he would not eat tasted any food of Pluto's kingdom. সে প্রসারপাইন যদি কোনো প্লুটোর কিংডমে কোনো ফুড টেস্ট না করে থাকে, তাহলে সে আবার এই আর্থে ফিরে আসতে পারে। দ্যাট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন অফ রিটার্নিং প্রসারপাইন। Ceres quickly descended into the land of the dead. Descended means went down. সে সঙ্গে সঙ্গে immediately সেখানে went to the land of Pluto. But alas, that very day Proserpine had eaten 6 pomegranate seeds, and for every one of those seeds she was destined each year to spend a month in the realm of the dead. But alas, the expression of sorrow, sadness, কিন্তু হাই আমরা বলি না, সেটা হাই কি হয়েছিল, that very day, on that particular day when Ceres went to the kingdom of Pluto, on that particular day Proserpine had eaten 6 pomegranate seeds. Pomegranateর 6টা seeds খেয়ে ফেলেছে। And for every, what was the result of that? For every one of those seeds she was destined. Destined means fixed to face, ঠিক আছে, তাকে ফেস করতে হবে। এক একটা সিড, 6টা 6 seeds সে অলরেডি হ্যাড ইটেন। সো এক একটা সিডের জন্য তাকে এভরি ইয়ারের এক একটা মান্থ সেখানে স্টে করতে হবে। রেল মিন্স ওই রাজত্ব, ঠিক আছে, রেলস মিন দ্য কিংডম of Pluto. Dead means kingdom of, realm of dead means kingdom of Pluto. Is that clear to you? যে already Proserpine had eaten 6 seeds of pomegranate, and for one seed she had to stay 1 month in the realm of Pluto, and 6 seeds mean 6 months in the realm of Pluto. Proserpine had to stay 6 মাস তাকে অবশ্যই, যেহেতু সে 6টা সিড খেয়েছে, তাই 6 মাস তাকে অবশ্যই ওই প্লুটোর ডেড কিংডমে থাকতে হবে। So for 6 months every year Proserpine would come back to her mother. When she did so, flowers bloomed, birds sang, and the earth smiled to welcome the young queen. Okay, so rest of the as 6 months she had to stay in the realm of the Pluto's kingdom, realm of the kingdom of Pluto. Rest of the 6 months she had to spend with his mother, means on the earth. Proserpine spent 6 months on the earth, and that particular time she did so flowers bloomed, the
earth was full of flowers, birds were happy, nature revived. Okay, nature যেন রিভাইভ করছে, earth স্মাইল করছে, হ্যাপি সিনারিও, and all this element of bright and happy element of nature rather welcome the wind. যেন সব কিছু তাকে ওই 6 মান্থ যখন সে প্রসারপাইন যে 6 মাস এই আর্থের মধ্যে থাকছে, সেই আর্থ তখন ভীষণই ভাইব্রেট করছে, ভীষণই হ্যাপি রিভাইভস করছে, যেন জেগে উঠছে, ফুল ফল পাখি নেচার সব কিছুই যেন তাকে ওয়েলকাম করছে। But when the time came for Proserpine to rejoin Pluto in his dark underground kingdom, Ceres would begin to grieve for 6 months. ঠিক আছে, যখন সেই 6 মাসের জন্য আবার প্লুটোর কিংডমে চলে যাচ্ছে, আবার সেরেস তার দুঃখে আবার কাতর হয়ে পড়ছে। Then the earth too would look sad and gloomy. Gloomy means dark. That bright element have lost during that time when Proserpine has left the earth. The trees would shed their leaves, the flowers too would hide underground until they heard again the gentle footfall of Proserpine returning on earth. তো এগুলো সবই একটা দেখো সুন্দরভাবে ডেসক্রিপশন করা হয়েছে, যেন নেচারও আস্তে আস্তে ডেড হয়ে যাচ্ছে উইথ দ্য ডিপার্চার অফ প্রসারপাইনে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ফুলরাও যেন আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকে যাচ্ছে, এবং তারপরে তোমার লিভসগুলো তাদের পাতা ঝরে পড়ছে, গাছ তার লিভসগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তো অল লুক পেল, রাদার দ্য নেচার লুক পেল, আর্থ রিমেন বিকেম ডেড ওয়ান। ঠিক আছে, তার সাথে সাথে সব কিছু পেল ডার্ক হয়ে যাচ্ছে। আবার যখন সে 6 মাস পর ফিরে আসছে, আবার ইট রিভাইভস, আবার জেগে উঠছে। সো অল দিস ইন্ডিকেটস হোয়াট, দ্য সিজন চেঞ্জ। ওকে, যদি আমরা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে দেখি তো দেখবো ওরকমই, যখন ওই সামার সিজন ওখানে প্রিভেলস করছে, দেন দ্য আর্থ রিভাইভস, বাট ওয়েন দ্য উইন্টার ফলস দ্য ওয়ার্ল্ড বিকেম পেল। সো ইটস আ কানেকশন উইথ দ্য মাইথোলজিক্যাল স্টোরি অফ প্রসারপাইন, যে প্রসারপাইন যখন 6 মাস এখানে থাকছে আর্থের মধ্যে, ইটস দ্য আর্থ লুকস গ্রিন, লুকস ব্রাইট, বাট ওয়েন প্রসারপাইন goes to the Pluto's kingdom for 6 months, that 6 months the earth becomes pale and dark. Okay, so read the whole story.